Master of Ceremony today. Nama saya Wilkomo Sartumehopa. Saya adalah MC pada saat ini. Saya juga adalah asisten dosen dari Pak Ishak untuk mata kuliah ini. Jadi tugas saya cukup sederhana. My task is quite simple. Saya akan memandu teman-teman di dalam kegiatan saat ini, kuliah umum saat ini. On December 12, 2022, jadi pada tanggal 12, pada Desember tanggal 12, 2022, the Faculty of Theology held a webinar with the theme Studying Live Religion in Theology and Sociology of Religion with Professor Nancy Ammerman as the speaker. At the time, our Dean, Pak Ishak Latu, in his online speech, hoped that one day Professor Nancy Ammerman will be able to visit the Faculty of Theology at Satya Wacana Christian University in person. And today, Professor Nancy Ammerman is with us right now. Please make a big applause. Jadi pada pada bulan Desember 2022, fakultas kita mengadakan webinar secara online saat itu. Dan pembicaranya saat itu adalah Profesor Nancy Ammerman. Tetapi karena online, dekan kita, Bapak Dekan our beloved Dean, Pak Ishak Latu, mengucapkan suatu hari nanti semoga Ibu Nancy boleh hadir secara langsung. Dan saat ini Ibu Nancy telah ada bersama-sama dengan kita. Sungguh luar biasa. And today, of course, Professor Nancy Ammerman is with us. What an extraordinary moment for us as an academic community. Sebagai sivitas, ini adalah momen yang sungguh luar biasa. And for the next 2 hours, we will be guided by Pak Ishak as a moderator. Therefore, without any further ado, I will invite Pak Ishak to take a place at the front and we'll start our lecture today. Please, Pak Ishak. Please make big applause once again. Okay, terima kasih. Ibu Nancy, I will go bilingual. So I will start bahasa Indonesia and then Indonesia and English, and Indonesia. Saya akan pakai bilingual saja ya, jadi Indonesia, bahasa Inggris Indonesia. As Wilco mentioned, last year I announced that we hope that one day Ibu Nancy will visit us in person. Saya waktu itu bilang bahwa ya semoga Ibu Nancy kita berdoa supaya Ibu Nancy bisa bersama dengan kita. And you know that Ibu Nancy is one of the giant, titan in the field of theology and sociology of religion. Ibu Nancy ini raksasa akademik di teologi dan sosiologi agama. Many institutions envy us that we can bring Ibu Nancy to Indonesia in person. They really want to join us, and in our next sessions, next talk, they will also come from Jogja, from Jakarta, from other city, only to come to our university, sit down with you to listen to Ibu Nancy talk. Jadi banyak orang itu kampus itu cemburu karena kita bisa bawa Ibu Nancy ke sini. Dan karena Ibu Nancy sekali lagi adalah raksasa di bidang ini. Dan you are lucky as a undergraduate student, as graduate student, PhD student, you can listen directly, meet Ibu Nancy face to face, and also Pajek back there. Pajek is Ibu Nancy's husband. So we are glad for this opportunity, for having Ibu Nancy and Pajek in our beloved campus, and also we are grateful that that Ibu Francis, Ibu Ances, always, as usual,
available to translate it from bahasa Indonesia to bahasa Indonesia to English and English to Indonesia. Jadi kita senang sekali juga ada Pak Jack, ada Ibu Nancy, Ibu Francis selalu juga siap untuk menerjemahkan ke kita. So our theme today, Ibu Nancy will talk about Christianity in the United States of America. It's also part of Ibu Nancy research, itu bagian dari research. Is there any international relations student here? No? Okay, I invite them as well, but probably they will send some students here as well. So the subject is really important for us, and we will study especially like global Christianity, how we see Christianity in other country, not only in Indonesia. Jadi ini penting sekali karena kita akan lihat kekristenan di tempat yang lain, tidak hanya di Indonesia, terutama di Amerika Serikat. Jadi teman-teman silakan duduk, dengar, jangan tidur tapi ya. So sit down and listen but don't fall asleep. I promise you one. So Ibu Nancy please, and also Ibu Francis. Yeah. So it's just lecturer teman-teman, ini kuliah, jadi I don't need to moderate that. Ibu Nancy will just deliver the talk and you will ask question, yeah? Or you can also give comment, okay? Okay, so Ibu Nancy, please, time is yours. Thank you. Yeah. Thank you, and it is such an honor, a delight to be here in person in Indonesia at such a wakana. Thank you for your welcome. Thank you for being here this morning, and I hope you won't fall asleep. I do want to expand my discussion of Christianity in the U.S. just a little, because I think you really have to put the discussion of Christianity in the U.S. within the larger context of how the USA does religion, how we understand the place of religion and the history of religion as a whole in our country. Terima kasih, sungguh kehormatan saya bisa berdiri di sini di Universitas Kristen Satya Wacana, dan saya senang sekali akan berbagi tentang kekristenan di Amerika Serikat. Saya akan menampilkan kekristenan di Amerika Serikat dalam konteks yang luas untuk bisa memahami bagaimana Amerika Serikat melihat agama-agama. The next slide, please. And one of the things that is important about thinking about religion in the US is that many sociologists have thought about the way religion has had such a vigorous history in the United States is somehow an exception to something that European sociologists thought would be the rule, and that is that as societies got more modern, as they got more urban, as they got more educated, that religion would inevitably decline. But the US seemed to be an exception to that because we were very modern, and yet we were also very religious, at least apparently. Membahas tentang agama di Amerika Serikat, kita bisa melihat dari para sosiolog yang merujuk kembali kepada sejarah agama-agama di Amerika Serikat yang mengikuti model Eropa, di mana menurut para sosiologi dengan modernitas dan semakin tinggi pendidikan, maka akan semakin muncul sekularitas dan agama-agama mulai berkurang. Tetapi itu tidak terjadi di Amerika Serikat, ini adalah pengecualian karena Amerika Serikat walaupun sangat modern dan sangat sekuler, tapi juga sangat beragama. So let's look at some of the evidence. Mari kita lihat beberapa contohnya. Next slide. Here is a graph that shows the number of people in the US and how they feel about their belief in God. Grafik ini menunjukkan bagaimana orang Amerika melihat keyakinan akan Tuhan. So what you see is about 85%
of Americans say they at least somewhat believe in God. 85% orang Amerika mengatakan kurang lebih percaya pada Tuhan. So if belief in God is the measure of secularization, we're not very secular. Jadi keyakinan akan Tuhan adalah salah satu ukuran sekularitas, dan karena 85% maka Amerika tidak sekuler. And the next slide. However, more recently, we've had a growing number of people who, in spite of saying they believe in God, are saying that they're not necessarily identifying with any particular religious tradition. So when the surveys ask them, are you Protestant, are you Catholic, are you Jewish, are you something else, are you nothing in particular, they say, no, I'm not any of those. Akan tetapi di beberapa tahun belakangan ini mulai muncul semakin banyak orang yang walaupun mereka percaya pada Tuhan, tetapi mereka tidak mau diidentifikasikan atau dikotak-kotakan ke dalam agama. Mereka tidak mau dibilang mereka beragama Kristen, Katolik, Yahudi, dan lain-lain. Mereka tidak mau masuk dalam pengkotakan tersebut. So the red line you see is the number of people who identify particularly with Christianity, and the line in the middle is those who say they have no religion. And the trend from 2007 to 2021 is pretty clear that Christianity is declining and the nothing in particular, or nones as we call them, are increasing. Seperti yang tampak pada grafik yang berwarna merah adalah orang-orang yang mengidentifikasikan diri mereka sebagai orang Kristen, dan kita bisa lihat grafiknya menurun sejak tahun 2007 sampai 2021. Sebaliknya yang abu-abu yang tidak mau mengidentifikasikan agama mereka mulai meningkat. And the next slide. When we ask about, do you actually attend religious services, we also get kind of a mixed picture. A little over half of Americans say that they attend religious services at least a few times a year. Ketika ditanyakan apakah kalian menghadiri ibadah-ibadah keagamaan, mereka mengatakan paling tidak beberapa tahun beberapa kali dalam setahun. So we have kind of a mixed, complicated picture if you're asking how secular is American society. Karena itu jika ditanyakan betapa sekuler masyarakat di Amerika, jawabannya akan beragam. And the next slide. So what I want to do is outline a couple of key factors that I think complicate that story about secularization, that make it not clearly either a yes or a no when we ask, is America more and less secular than the rest of the world? Yang akan saya lakukan pagi ini adalah memberikan beberapa kunci-kunci utama yang bisa menjelaskan mengapa untuk menjawab pertanyaan apakah Amerika sekuler tidak mudah. Ini bukan sekedar menjawab ya atau tidak, tetapi sekularitas di Amerika sangat kompleks dibandingkan di negara-negara lain di dunia. So next slide. Here's reason number one. Ini adalah alasan yang pertama. The U.S., unlike many European societies, has always had a great deal of religious diversity. Not as much as Indonesia, but we have had Catholics, many different kinds of Protestants, Jews, and even some Muslims and atheists from almost the very beginning of our history. Alasan yang pertama adalah bahwa agama-agama di Amerika sangat beragam, tidak seperti kondisi di Eropa. Di Amerika keragamannya tentu saja tidak seberagam di Indonesia, tetapi dalam masing-masing agama ada banyak jenis, baik itu kekristenan, ya, Islam, Yahudi, di masing-masing agama juga sangat beragam. So next slide, this one's going to get complicated. So this is
what it looks like, the whole picture of the different kinds of religious traditions in the US. We have evangelical Protestants, and by that I mean Baptists and Pentecostals and Assemblies of God, evangelicals, people more conservative Protestants. Ini adalah gambaran keseluruhan tentang tradisi beragama di Amerika Serikat. Yang sebelah kanan adalah Evangelical Protestan, agama Protestan seperti agama Baptis dan agama-agama Kristen Protestan yang lebih konservatif. And what we call mainline Protestants. Dan Those ada are the yang more kita liberal kinds, the Presbyterians and the Congregationalists. Yang kedua adalah yang berwarna oranye, Protestan yang mainline disebut dalam istilah mereka adalah agama-agama seperti sorry I missed that part. Mainland seperti Presbyterian dan Congregationalists. Dan agama-agama yang bersifat jemaat. We separate out Black Protestant traditions because they have developed as a very distinct way of practicing Protestant Christianity. For much of the US history, they were segregated by law and by custom. Now that is no longer the case, of course, but through all of that history, the traditions themselves developed as a very distinct way of being Protestant. Yang selanjutnya adalah agama Kristen Protestan untuk kulit hitam. Di sini dibedakan mengapa? Karena sejarah segregasi di Amerika yang membuat tradisi-tradisi praktek Protestan orang kulit hitam di Amerika berbeda sesuai dengan sejarahnya dan akibatnya praktek-prakteknya juga berbeda, maka dibedakan dalam tradisi keagamaan di Amerika. And then rounding out our Christian traditions, we have the Catholic and Orthodox groups, and what we call other Christians. Those are the Jehovah's Witnesses, the Mormons, and a few other smaller groups. Selanjutnya adalah kelompok Katolik dan Ortodoks dan juga ada kelompok yang disebut kekristenan lain, yaitu contohnya agama-agama Mormon dan juga Saksi Yehova. Mereka masuk dalam kategori Kristen yang lain. And then all of the others, Jews, Muslims, Hindus, Buddhists, and other religious traditions, and that big segment up there in nothing in particulars, and the atheists. Dan sisanya adalah agama-agama lain, ada agama Buddha, Hindu, Islam, Yahudi, dan agama-agama lain. Dan potongan besar di sebelah kiri atas adalah yang tidak mau dikategorikan dalam agama tertentu, nothing in particular. Dan juga yang tidak percaya pada Tuhan, ateis dan agnostik. Those are the people we call the nuns, and it's important to point out that they are not necessarily the same as the atheists and agnostics. Kelompok yang 16% ini disebut dalam istilah Ibu Nancy adalah the nuns, mereka yang tidak mau dikategorikan dalam agama apapun, tetapi mereka berbeda dengan kelompok ateis dan agnostik. So, that's the very complicated picture of Christians in America. But Christians in America set the pattern for how religion would be organized in the US. And let's look at the next slide. Jadi inilah kompleksnya, gambaran kompleksnya kekristenan di Amerika, dan karena Kristen yang paling besar, maka kompleksitas dari kekristenan di Amerika Serikat menjadi gambaran dan menjadi patokan bagi kompleksitas agama-agama lain juga di Amerika. So when diverse Christian or non-Christian groups have come to the US, they have organized so that they can have a place in the larger American religious scene.
Jadi ketika kelompok-kelompok agama datang ke Amerika, mereka juga ingin mendapatkan tempat dalam negara Amerika. So let me say a little bit more about that diversity and the way it's practiced in American religion. The next slide. Mari kita lihat bagaimana keragaman agama di Amerika Serikat dan bagaimana praktek-praktek kesehariannya. So our history is an interesting one in that the first European settlers who came to the U.S. often came precisely because their religious traditions were not being honored in the European societies from which they came. So they came in order to establish a place where people who weren't part of the dominant established religious traditions could have a place. Sejarah keberagaman di Amerika berawal dari sejarah negara itu sendiri, di mana pada awalnya bangsa Eropa datang ke Amerika dan kebanyakan mereka datang dengan membawa tradisi agama mereka, dan biasanya tradisi agama mereka itu tidak diterima lagi di Eropa dan mereka mencari tempat baru untuk bisa mempraktekkan tradisi agama mereka. And the next slide. One of the results of that is that when the U.S. organized as a country and established a constitution, we built in a part of that constitution that said we would not establish a particular religious tradition as the main legal religious tradition in the U.S. There were simply too many possible religious traditions that wanted to be the one. So we decided, let's just let everybody have their own place. Karena berangkat dari sejarah itulah, maka ketika konstitusi negara dibentuk, disepakati bahwa tidak akan ada satu agama yang diakui sebagai agama negara karena begitu banyak agama yang masuk ke Amerika ketika itu, sehingga diputuskan untuk memberi tempat bagi semua agama bisa ada di Amerika. So we built that into our constitution. We call it disestablishment. Dan itu masuk dalam konstitusi negara Amerika yang disebut disestablishment. Tidak ada satu yang diterima. And the next slide. No more had we done that in the late 18th, early 19th centuries than we had lots of new immigrants who began to come to the United States in the 19th century. And during that time, our religious diversity began to grow. Keragaman beragama di Amerika semakin berkembang dengan adanya imigran yang mulai datang di abad ke-19. So it grew in a number of ways. One of the things that was happening in that period is that the territory of the United States was expanding as European settlers were expanding west, taking over territory from the indigenous populations. And that created more space for different kinds of religious groups to grow. Perkembangannya terjadi melalui daerah, teritori, penguasaan daerah, di mana ketika orang Eropa pertama datang ke Amerika, mereka menguasai pantai timur Amerika, dan seiring dengan waktu mereka mulai bergerak ke arah barat, mengambil teritori atau daerah-daerah yang dulunya dikuasai oleh penduduk pribumi di Amerika, dan itu memberi tempat untuk lebih banyak agama lagi untuk bisa berada di teritori yang berbeda. Mind you, that freedom didn't always extend to the indigenous populations that the Europeans were displacing. Kita harus ingat bahwa kemerdekaan yang terjadi di Amerika tidak berlaku, sayang sekali tidak berlaku bagi penduduk pribumi yang diambil alih tanahnya oleh bangsa Eropa. The other word I put on this slide, the last one, is invention.
One of the other things that happened in that period in the 19th century is that new religious movements were established in the US. Probably most important and the largest was the Latter-day Saints or the Mormons that were established during that period. Yang terakhir di slide saya ini ditampilkan bahwa ada invention, penemuan-penemuan, yaitu di abad ke-19 muncullah gerakan-gerakan agama baru, dan salah satu yang terbesar adalah agama Mormon. So, next slide. What does this mean? You've got all these different religious traditions, and you've got a legal establishment that says you're free to practice your religion. And one of the things it means is that every religion has to figure out how to live with all those other religions. Jadi apa maksudnya semua ini? Di satu sisi ada begitu banyak agama, beragam agama yang ada dan yang berkembang, dan di sisi lain ada dasar hukum yang mengizinkan semua agama untuk diakui, untuk bebas beragama di Amerika. Jadi sekarang pertanyaannya bagaimana bisa hidup berdampingan? Which doesn't mean we always got it right. Dan Amerika tidak selalu hidup berdampingan secara keagamaan. But there's another implication, and the next slide. Tetapi ada juga implikasi lainnya, And that is that each of those religious groups had to organize itself voluntarily. That is, if there's not a national state legal establishment that collects taxes and builds the churches or the mosques, then each group has to do that for itself. implikasi selanjutnya adalah bahwa tiap-tiap kelompok agama ini harus mengusahakan sendiri rumah ibadahnya dan lain-lain secara sukarela, secara mandiri, swadaya dari mereka sendiri, karena tidak didukung oleh negara. Tidak ada pendanaan dari negara untuk perkembangan agama masing-masing. And that brings us to the second major issue that has made our secularization story complicated. Next Dan slide. itu kita akan berangkat sekarang ke alasan nomor 2 mengapa kekristenan di Amerika sangat kompleks. That voluntary organizing, the fact that people have to get together, figure out how to do things together as a religious community, has had some very interesting, unintended, but mostly beneficial consequences. Masyarakat beragama, komunitas beragama yang harus mengusahakan sendiri apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana mereka bisa bertahan, itu merupakan suatu keunikan dan juga menjadi kekuatan tersendiri, keuntungan tersendiri. Next slide. One of the things that has happened is that all of those voluntary religious communities have provided what we talk about as safe spaces, places for people who are minorities in American culture to have a space where they can speak their own language, have their own traditions, eat their own food, raise their children within a particular tradition. So African American churches especially have benefited from that, but so have the many immigrant communities that have been a part of the American religious landscape. Salah satu keuntungannya adalah karena masing-masing komunitas beragama itu membangun sendiri tempat ibadahnya dan mengusahakan sendiri bagaimana praktek-praktek beragama mereka, maka terciptalah ruang-ruang yang aman, yang nyaman, yang bisa bagi kaum minoritas, misalnya bagi kaum imigran, di mana imigran bisa melakukan tradisi-tradisi keagamaan mereka dengan bahasa mereka, makan makanan mereka, dan ini yang terjadi contohnya di gereja-gereja kulit hitam Amerika yang masih menerapkan tradisi-tradisi minoritas mereka. What that also has meant
is that these voluntary religious communities have been a place where they could generate what we call social capital. Next slide. Itu juga berarti bahwa tempat-tempat komunitas beragama yang mandiri ini juga bisa menciptakan social capital bagi menjadi social capital mereka. So capital, if you're talking about money, that means you have some and you invest it and you get a return. If you're talking about social capital, again, it's something that you have it and you invest it and you get a return. Kalau kita berbicara tentang capital, tentang modal, maka itu kita berbicara tentang uang, tentang bagaimana kita bisa mendapatkan modal. Tetapi ketika kita berbicara tentang social capital, maka itu kita melihat bagaimana kita bisa menarik sumber-sumber daya untuk kebaikan masyarakat. So, first part of social capital, next slide, is that people in these communities learn to trust each other. They learn that it's possible to form relationships with people who aren't necessarily part of their family or people that they grew up with. These are new friends that people find in these religious communities and learn to trust. And trust is one of those important things that helps us build a solid society. Salah satu social capital yang pertama adalah trust, kepercayaan. Di tempat-tempat ini muncullah kepercayaan satu sama lain dan itu merupakan modal utama untuk membangun masyarakat. Next slide. They also learn how to communicate with each other. They learn how to speak, how to build a kind of common understanding of who they are and what they need to do. Yang kedua adalah komunikasi. Mereka mulai membangun komunikasi dan memahami satu sama lain akan apa hal-hal yang harus dilakukan bersama. And next slide, they also experience what it means to actually work together, to accomplish tasks together. Dan yang ketiga, mereka belajar untuk bagaimana bekerja sama untuk bekerja untuk mencapai satu tujuan secara bersama-sama. So they've formed these voluntary communities, a congregation, a mosque community, which in the US is actually quite different from what you experience here with a mosque, where here I think a mosque is mostly simply a place to pray. In the US, it is much more likely to be a community, a people who gather together and not only pray together, but raise their children together, establish educational programs, have community service projects, do all sorts of things together. Di sini contohnya, contoh dari komunitas beragama yang mandiri ini adalah masjid misalnya, dan berbeda masjid di Indonesia dan di Amerika Serikat. Kalau di Indonesia masjid kebanyakan dipakai untuk tempat beribadah, tetapi di Amerika itu menjadi suatu komunitas di mana masyarakat Islam akan berkumpul dan membesarkan anak mereka bersama-sama, bermasyarakat dalam komunitas tersebut. So, the voluntary communities have generated this social capital that allows them to become part of a well-functioning, thriving society. Oleh karena itu, komunitas yang sukarela dari umat beragama ini sudah membentuk suatu masyarakat yang kuat, yang menjadi kekuatan sosial, menjadi social capital tersendiri yang terus berkembang. So even people who may not think of themselves as particularly religious find that becoming a part of a church or a synagogue or a mosque is something that marks them as a good citizen.
Bahkan orang-orang yang tidak mau dikategorikan dalam satu agama pun mereka tetap beraktivitas dalam komunitas-komunitas ini, dan itu adalah salah satu bukti bahwa mereka adalah karena buat mereka itu menjadi bukti bahwa mereka adalah masyarakat warga negara yang baik. And that gets even more specific in terms of citizenship. And I think this is something your dean knows something about. Let's look at the next slide. Dan itu akan lebih khusus kita lihat dalam masyarakat kewarganegaraan ya. There are also places where people learn what we call civic skills. Let's look at the next slide. Di situ juga tempat bagi masyarakat untuk belajar tentang keterampilan-keterampilan menjadi warga negara yang baik. So, what do you need to be a good citizen, to be a participant in a democratic society? Well, among other things, you probably need to be able to express yourself in public. You need to be able to make speeches, to argue for your point of view in a public setting. Apa salah satu kategori keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang baik? Salah satunya adalah kemampuan untuk mengekspresikan diri di hadapan banyak orang, di hadapan publik, baik secara lisan maupun tertulis. And somebody had to organize that meeting that you were getting up to speak in front of. Those organizing skills are another thing that turns out to be very useful. Dan ketika menyelenggarakan acara di publik harus ada yang menyelenggarakan, dan keterampilan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan publik itu juga menjadi salah satu keterampilan kewarganegaraan. And somebody needs to be the MC. Dan harus juga ada yang menjadi MC. So all of those skills that people learn in their religious communities just because somebody needs to organize the women's group, and somebody needs to organize the children's education, and somebody needs to organize the food for the dinner, and somebody needs to teach all of these people. Kesemua keterampilan itu dipelajari dalam komunitas beragama yang karena dalam komunitas tersebut pasti harus ada yang mengatur acara, harus ada yang mengurus konsumsi, harus ada yang mengajar dan sebagainya. So, social capital and civic skills end up being unintended but very helpful byproducts of the voluntary organizing that American Christianity has bequeathed to the larger group of American religious traditions today. Kedua keterampilan ini, keterampilan sebagai warga negara yang baik dan juga kemampuan sosial menjadi salah satu produk, salah satu hasil yang sebenarnya tidak direncanakan, tetapi itu menjadi hasil dari kekristenan di Amerika, kompleksitas kekristenan di Amerika melalui komunitas-komunitas gereja. So all of those are things that religious groups do for the larger society without ever leaving their own religious group. Semua hal itu dilakukan dalam masyarakat yang lebih luas, tetapi mereka tidak meninggalkan kelompok-kelompok agama mereka masing-masing. But some religious groups do in fact get outside their own four walls. Tetapi ada juga kelompok-kelompok agama yang keluar dari lingkungan agama mereka. The next slide, please. Some groups do organize their participants to demonstrate, to vote, to be active in political life. Ada kelompok-kelompok yang secara aktif keluar dari lingkungan kelompok mereka dan berdemonstrasi atau melakukan aksi-aksi untuk mengajak masyarakat untuk voting, untuk ikut dalam pemilu dan sebagainya. And next slide. In addition to doing that kind of political organizing, almost all religious groups in American society also participate in doing charitable service work, providing food and
assistance to people who are in need. Hampir semua masyarakat keagamaan di Amerika terlibat dalam kegiatan-kegiatan charity, penggalangan dana, penggalangan bantuan, memberikan makanan dan lain-lain. Now, they do that within the context of recognizing that, remember what I talked about at the very beginning, the disestablishment? We also talk about that as separation of church and state. Next slide. Mereka melakukan itu dengan mengingat dua hal yang sudah diungkapkan di awal, yaitu yang pertama bahwa tidak ada satu agama yang diakui di Amerika, semuanya diterima, dan yang kedua di Amerika terjadi pembedaan antara negara dan agama. And here's where the story gets really complicated. Dan disinilah ceritanya akan tambah rumit. What many people mean by separation of church and state is that the state should not interfere in the church, while other people think it means that the church should not interfere in the state. The Constitution says both, but we are not agreed on exactly what that means. Orang Amerika sendiri tidak bersepakat, ada dua pendapat, ada yang mengatakan bahwa gereja dan negara itu berbeda, di satu sisi bahwa gereja tidak mencampuri urusan negara, di sisi lain ada yang berpendapat negara tidak mencampuri urusan gereja, dan sampai sekarang juga orang Amerika masih belum sepakat apa maksudnya pembedaan antara gereja dan, pemisahan antara gereja dan negara. Next slide. You'll see what I mean. U.S. Christianity today is often intertwined with whiteness and nationalism. Kekristenan di Amerika saat ini seringkali tersangkut paut dengan kulit putih dan nasionalisme. So I'm going to unpack that a little bit. Saya akan jelaskan hal itu. So next slide, this is another one that's got a lot on it. We have some sociologists of religion who have been working very hard recently to try to identify and measure white Christian nationalism and discover how prevalent it actually is in American society. Seorang sosiolog baru-baru ini memetakan bagaimana kekristenan kulit putih di Amerika, dan ternyata sangat ada di mana-mana, sudah meresap ke seluruh lapisan masyarakat di Amerika. So here are the things they ask people about. They ask people about whether, do you think our founding documents, our Declaration of Independence, our Constitution, was divinely inspired? Dalam penelitiannya, sosiolog itu menanyakan orang-orang apakah mereka berpendapat bahwa pendirian negara itu terinspirasi dari kitab suci. Do you think God especially wants the United States to be successful? Apakah menurut orang-orang ditanyakan apakah menurut mereka Tuhan menginginkan Amerika Serikat untuk maju? Do you think we should officially declare the U.S. to be a Christian nation? Menurut kalian apakah kita harus mendeklarasikan bahwa Amerika Serikat adalah negara Kristen? Do you think our government should specifically advocate for Christian values? Apakah menurut kalian pemerintah kita harus mendukung atau harus mewajibkan nilai-nilai Kristen diterapkan? Should we enforce that separation of church and state? And remember, people don't agree on what that means. Dan pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah kita harus memisahkan antara negara dan gereja? Dan tadi sudah dikatakan bahwa ada dua pendapat dan orang sampai sekarang belum bersepakat. And then two questions that have to do with sort of the presence of religion in public. Should there be religious symbols in public, and should prayer be
allowed in public schools. Dua pertanyaan terakhir berhubungan dengan bagaimana agama muncul di ruang-ruang publik. Yang pertama adalah apakah boleh ada simbol-simbol keagamaan di ruang publik, dan yang kedua apakah doa diizinkan di sekolah-sekolah. So different religious groups in the US do not come out in the same place on this scale when you ask them these questions. Ketika ditanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut, kelompok beragama di Amerika berada dalam skala yang berbeda. So white liberal Protestants, those mainline groups, score pretty low. Roman Catholics score a little higher, but still pretty low. White evangelicals score very high. Dari hasil survei kita lihat bahwa kelompok mainline Protestan seperti gereja Presbyterian itu mereka berada di 13%, cukup rendah. Dan selanjutnya kelompok Katolik Romawi lebih tinggi 14,8, dan yang terakhir yang paling tinggi adalah kelompok konservatif tadi, Protestan konservatif, white evangelical. Now, some of the people who've been most important in documenting this are Philip Gorski and Samuel Perry. Next slide, we'll look at some of what they tell us. Those answers to those questions, they say, are actually rooted in a very, what they call a deep story about who we are as Americans. Ada dua peneliti, Philip Gorski dan Samuel Perry, yang meneliti ini, dan mereka mengatakan bahwa jawaban-jawaban yang tadi disampaikan oleh responden tadi sangat tertanam dalam sejarah atau jati diri bangsa Amerika. They say there are three key things that are part of this story. One is freedom, and a particular understanding of freedom that encompasses the notion that Americans should be free to conquer that frontier and free to establish a free economic market. Ada tiga kunci utama menurut mereka. Yang pertama adalah freedom, kemerdekaan, kebebasan, di mana orang Amerika harus memiliki kebebasan, kemerdekaan yang besar untuk menguasai dunia dan juga khususnya menguasai perekonomian. Second thing is order. And order means both patriarchy and hierarchy. That is, men should be in charge and everyone should stay in their place. Yang kedua adalah order, aturan-aturan. Ada dua jenis, yaitu hierarki, secara hierarki, dan secara patriarki menurut garis patrilineal, yang menegaskan bahwa orang Amerika suka semuanya teratur, keteraturan. And lastly, violence. And this has been part of American religious history from the beginning, that when we think we are threatened, we think we should use violence to achieve our goals. Dan kunci yang ketiga adalah kekerasan, dan ini sudah berakar dari awal sejarah bangsa Amerika, di mana orang-orang beragama merasa bahwa ketika kita sorry, I missed that last part. When we use violence to achieve our goals. Menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Would you go back a couple of slides to the measure of Christian nationalism? Actually, one. Can you go there? Boleh Perfect. mundur lagi. Perfect. I want to just point out, look at these questions. None of them have anything to do with race, right? None of them say white people should be in charge. Kita lihat lagi pertanyaan yang ditanyakan di sini, tidak ada satupun yang berhubungan dengan ras, dengan etnis, dan tidak ada pertanyaan yang menyatakan bahwa kekristenan itu harus kulit putih. So why do we talk about it as white Christian nationalism? Tetapi mengapa kita menyebutkan ini sebagai nasionalisme Kristen kulit putih? Now you can go back to the one with the graph on it. Next one. Perfect, thank you. So, the yellow lines are the scores of African Americans and how they answer
these questions. The blue lines are white Americans and how they answer the questions. Kita lihat dari grafik ini, garis yang kuning adalah orang-orang kulit hitam Amerika yang menjawab pertanyaan tadi. Sedangkan garis biru adalah orang-orang kulit putih. Jadi kita bisa lihat jawaban dari dua ras yang berbeda. Now, they're interesting questions. Do you expect that there's going to be a lot of discrimination against white people? Or do you expect that there's going to be a lot of discrimination against black people? Menurut, are you asking them? No, Okay. no. So you want them to respond? No. Okay. Those are the questions that are Oke, on itu the adalah survey. itu adalah pertanyaan yang ditanyakan adalah bagaimana apakah masyarakat yang ditanyakan ingin bahwa orang kulit terdapat perbedaan antara jawaban orang kulit hitam dan orang kulit putih. So for African Americans, the more Christian nationalist they are makes no difference in how they answer those questions. It's their Christian nationalism, to the extent that they have it, is not tied to racism. Bagi orang-orang kulit hitam yang ditanyakan, mereka tidak terdapat perbedaan jawaban baik bagi mereka yang memiliki tingkat kekristenan yang tinggi, nasionalisme kekristenan yang tinggi dan yang rendah. For white people, their understanding of these questions is tied to Christian nationalism. The more Christian nationalist they are, the more likely they are to think that white people are going to be discriminated against, and the less likely they are to think that black people are going to be discriminated against. A little bit of an odd way of thinking. Jadi ketika ditanyakan pertanyaan ini bagi dua ras yang berbeda, salah satu yang ditanyakan juga apakah mereka menurut mereka apakah akan ada perbedaan, akan ada diskriminasi terhadap orang kulit putih ataupun orang kulit hitam. Dan jawabannya tadi, bagi orang kulit hitam tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan, baik bagi mereka yang memiliki kekristenan nasionalisme yang tinggi maupun yang rendah. Tetapi untuk kulit putih terdapat perbedaan yang menyolok, yang kelihatan bahwa bagi mereka yang memiliki pandangan nasionalisme kekristenan yang tinggi, mereka akan merasa bahwa orang kulit putih akan didiskriminasikan dari orang kulit hitam. Itu merupakan pemikiran yang cukup aneh, tetapi itu yang terjadi. So that's why we think about it as white Christian nationalism. But why is it Christian nationalism? Well, you saw those questions that were about establishing Christian values and declaring the U.S. a Christian nation. But what we also see is that it's not all Christians who hold those points of view. Oke, itulah mengapa kita melihatnya sebagai Christian nationalism, nasionalisme kekristenan. Tetapi pertanyaannya, kenapa white Christian nationalism? Mengapa ada embel-embel kulit putih di label ini? So next slide. What else do we know? Well, you noticed that the different Christian groups came in at different scores on that Christian nationalism scale, and what we've also seen over the last 4 decades is that evangelical Protestants in the U.S. have increasingly been aligned with the Republican Party. Sejak tahun 1980-an, kita lihat bahwa kelompok Evangelican atau kelompok Protestan konservatif tadi sangat dekat dengan Partai Republik di Amerika. So the left in the U.S. is increasingly defined by particular issues and aligns with non-evangelicalism and the Democratic Party, while the right aligns with different issues and with the Republican Party increasingly. Jadi kita lihat di Amerika garis kiri dan garis kanan, yang garis kiri lebih dekat dengan Partai Demokrat,
sedangkan yang garis kanan lebih dekat dengan Partai Republik, dan hal-hal atau isu-isu yang menarik oleh garis kiri dan bagi garis kiri dan garis kanan juga berbeda isu-isunya. Next slide. So what has resulted from this is that the label Christian in the US is increasingly a political identity. It's a political identity that we can identify because Christian nationalism actually has opposite effects on political views from actual religiosity. That is, the more religious a person is in terms of praying, going to church, doing things of that sort that we think of as pious and Christian, those things operate at a different level in a different way than people who identify with Christian nationalism. Disinilah kita lihat, berangkat dari garis kiri garis kanan tadi, kita lihat bahwa kekristenan menjadi identitas politik di Amerika, di mana Christian nationalism tadi memiliki efek yang bertolak belakang dari praktek-praktek keagamaan, di mana kita bisa lihat orang-orang yang mengkategorikan diri mereka sebagai Christian nationalism semakin tinggi, tetapi mereka tidak melakukan praktek-praktek keagamaan. Interestingly, a growing number of people who aren't believers and don't go to church claim to be evangelical because of their political beliefs. Yang menarik adalah semakin bertambah jumlah orang-orang yang tidak percaya dan orang-orang yang tidak mau dikategorikan dalam agama tertentu, tetapi mereka mengklaim diri mereka evangelical karena pandangan politik. So, it's a political identity, and remember the deep story and that last point about violence. Jadi ingatlah bahwa ini menjadi identitas politik, dan juga ingat tiga alasan yang diungkapkan tadi, dan alasan yang terakhir adalah tentang kekerasan. Next slide. And we've seen it. January 6th, 2021, Christian nationalism was on full display in the attempt by right-wing political actors to overturn the 2020 election. Dan yang disaksikan dunia pada tanggal 6 Januari 2021, Christian nationalism menggunakan kekuatan politik mereka untuk khususnya didukung oleh garis keras kanan Amerika untuk menggulingkan hasil pemilu di Amerika Serikat. And I invite you just to look at the images. Saya mengundang teman-teman sekalian untuk melihat gambar-gambar yang ada di sini. We have Jesus with a MAGA hat on. Kita lihat ada Tuhan Yesus, gambar Tuhan Yesus dengan topi MAGA. MAGA adalah simbol Make America Great Again, simbol dari Presiden Trump ketika itu. And God, guns, and Trump. Ada gambar Tuhan, senjata, dan Trump. And blowing shofars, do people here do that? Yeah. There are some evangelical Protestants in the U.S. who have taken up sort of quasi-Jewish rituals and blow shofars as part of their religious traditions. Kita lihat gambar orang meniup, what is that? I don't know that in Shofar. It's the horn. It's that big curly horn. Mungkin ya, seperti alat tiup. It's a ram's horn. Yang tidak lazim digunakan di gereja Kristen sebenarnya, tapi itu merupakan tradisi dari agama Yahudi yang mereka pakai ketika demonstrasi ini. So, it's not hidden, this white Christian nationalism. It's very much on display. Jadi kekristenan nasionalisme ini
tidak disembunyikan lagi, ini sudah terbuka dan dipamerkan. Which leads me to my conclusion. Last slide. Yang membawa saya pada kesimpulan kita di slide terakhir ini. So, there are two very different but intertwined stories about Christianity in the US. One is that it is diverse, it is voluntary, and it is thriving. But it is also true that our politics and our religion are polarized and embattled and violent. Both are very true of Christianity in the US today. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa ketika kita berbicara tentang kekristenan di Amerika Serikat ada dua hal. Yang pertama bahwa kekristenan di Amerika sangat beragam, dilakukan dengan sukarela oleh umat-umat jemaat-jemaat kekristenan, tetapi juga sangat berkembang. Dan di satu sisi kekristenan juga sangat polarized, sangat terpolarisasi, masuk ke bidang-bidang lain termasuk politik. Dan yang kedua juga diperangi dan penuh dengan kekerasan. And that's where I want to leave it and leave it open for questions. We have some time, right? Yes, good. And I will sit down and you can join me sitting down. Dan dengan demikian saya ingin mengakhiri dengan membiarkan ini terbuka saja supaya bisa banyak pertanyaan dan Ibu Nancy akan duduk dan menerima pertanyaan dari teman-teman semua. I would say questions and comments and additions from your own experience. Ibu Nancy meminta pertanyaan, komentar, dan juga tambahan atas apa yang sudah disampaikan berdasarkan pengalaman dari teman-teman. Yes, on the front row. Oh, this is the wireless. Okay. Yeah, good idea. Thank you. My name is Christian. You can call me Ian or Chris. So I have a question about how do U.S. Christianity view the current U.S. government policy supporting Israel conflict with the Palestinians? I'm so sorry to say that because a couple weeks ago I see Joe Biden make a statement he support the Israel. And then it means that the U.S. Christian leader in the government support the idea that Israel have to genocide and forget the humanity. Because I have a quote. I remember a quote about humanity above the religions. So we need to think. And then today, when I talk about this question, I want to take off my religions. It's all totally about the humanity, and then UN do nothing until today. How U.S. Christianity see about that? Thank you. Let me translate the question. Pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan Ibu tentang pemerintah Amerika Serikat yang mendukung Israel. Dikatakan bahwa saat ini melepaskan predikat-predikat agama dan menempatkan humanity. Jadi bagaimana tanggapan Ibu Nancy terhadap hal tersebut, khususnya terhadap elit politik Amerika yang mendukung Israel? So nice you gave me an easy question. Terima kasih untuk pertanyaannya yang mudah sekali, padahal tidak. First question. We are as divided on that as we are on everything else. But it's not exactly along the same lines. Yeah, can you put closer? Okay. Yeah. Kami di Amerika terhadap isu ini sangat beragam, sangat terpecah belah.
sama seperti juga untuk isu-isu lain. Many progressive Christians, mainline Christians, liberal Christians, there are many ways to speak of that, have long had have been strong advocates for the Palestinians. And that has remained the case with this. It's complicated, of course, because of the nature of Hamas's attack. And it's complicated also by the degree to which we see clear anti-Semitism being mixed in with criticism of the government of Israel and the military policies of Israel and the U.S. support for those military policies. Masalah ini rumit karena kita lihat bahwa di Amerika kelompok-kelompok progresif Kristen dari sejak lama mendukung Palestina dan melakukan advokasi untuk Palestina. Tetapi saat ini isunya sangat rumit karena kita juga melihat ketika serangan Hamas itu sifatnya dan ketika dilakukan juga memang memperrumit masalah. Kemudian ada juga masalah-masalah antisemitisme yang terjadi di sebagai dampak dari masalah di Gaza. The other side of the political spectrum, the white Christian nationalists, for the most part, are extremely pro-Israel. They have been pro-Israel all along because they have an interesting Zionist perspective that's tied to their millennial views, their notion that the establishment of the state of Israel is a sign that Jesus is coming again. Di sisi lain ada kelompok-kelompok white Christian nationalism yang mereka sangat ekstrim pro-Israel sejak dahulu. Khususnya juga karena sekarang muncul juga di kalangan milenial pandangan-pandangan Zionis yang mengatakan bahwa jika negara Israel terbentuk semakin dekat Tuhan Yesus datang kembali. Let's have another question. Kita berangkat ke pertanyaan selanjutnya. Okay, thank you, ma'am. I have a question, maybe a two question. The first question is, what is the background which separate tradition between on Black Christian and other Christianity at US? If ma'am says about their tradition practice, can ma'am explain about that and can make example about that? That's the first question. And my second question is, if there's a people come from the other country to US has a black skin, and previously the people from the Presbyterian Church, will the people be segregated into the Black Christianity or remain on the Presbyterian Church? Thank you, that's my question, ma'am. Baik, ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, penanya, maaf namanya? My name is Bertrand, you can call me Ethan. Oke, Ethan menanyakan bahwa meminta Ibu Nancy untuk menjelaskan kembali tentang pembedaan antara Black Christian dengan the rest of the Christian group. Apakah itu karena tradisi saja? Jika karena tradisi dan praktek-praktek beragama, mohon diberikan contoh. Yang kedua pertanyaannya, jika seorang berkulit hitam datang ke Amerika tapi ia dari gereja Presbyterian, apakah ia dikategorikan sebagai Black Christian atau boleh masuk ke mainline Christian? Wonderful questions, thank you. The distinctions of the Black Christian tradition, I would say, are, there are many, but worship style is one. In many African American churches, you will have a longer church service. It will last until 1 or 2 or 3 o'clock in the afternoon, having started at 9 or 10. Not all.
There's a very strong tradition of preaching, and the music is central, and it's very enthusiastic, and people stand and clap and participate in the music in a very vigorous way. Ada banyak perbedaan, tapi perbedaan yang utama antara kekristenan kulit hitam dengan kekristenan yang kelompok yang lain adalah tentang cara beribadah. Di mana ibadah-ibadah gereja-gereja kulit hitam itu biasanya panjang dari jam 9 pagi sampai jam 2, jam 3 dan sangat dipenuhi dengan preaching, khotbah dan juga musik menjadi bagian utama dari ibadah mereka, di mana jemaat akan berdiri dan bertepuk tangan mengikuti musik. And would that dark-skinned Presbyterian who comes to the U.S. want to go to a black church or want to go to my white Presbyterian church that's pretty unenthusiastic? Seseorang yang berkulit gelap jika ingin jika sampai di Amerika bisa pergi ke gereja kulit hitam atau bisa ke gereja kulit putih Ibu Nancy yang mungkin tidak terlalu menarik. And I think both things are sometimes true. That dark-skinned immigrants do find the African American church to be a very welcoming place, but also find the denominational traditions that they're familiar with from their home countries also to be very welcoming and comfortable places to be. Dan kedua hal ini benar bahwa di satu sisi orang yang berkulit hitam atau berkulit gelap mungkin merasa lebih nyaman diterima di gereja kulit hitam, tetapi di satu sisi ketika masuk ke gereja dari denominasi yang sama, misalnya di negaranya Presbyterian sampai ke Amerika dengan denominasi yang sama, dia akan lebih nyaman juga untuk beribadah karena sudah terbiasa dengan bentuk ibadah. But there's one more thing to say. If there were enough, say, Indonesian Presbyterians in a community, they just might organize an Indonesian Presbyterian church. Dan hal terakhir yang bisa ditambahkan adalah bahwa jika ada banyak orang Indonesia yang dari gereja Presbyterian yang berdomisili di satu tempat di Amerika, bisa saja kelompok orang Indonesia itu membentuk gereja Indonesia sendiri di Amerika. And that would be an especially good place for first-generation immigrants who are still primarily speaking their home language. But their children might want to go somewhere else. Dan hal ini mungkin benar bagi masyarakat imigran generasi pertama yang baru pertama kali pindah ke Amerika yang masih berbicara bahasa dari negara masing-masing. Tetapi anak-anak dan cucu-cucunya mungkin lebih memilih untuk masuk ke gereja yang sudah ada di Amerika. Good morning, Professor Ammerman. My name is Rifori Rumambi. I am a freshman undergrad student here at the Faculty of Theology. It is such an honor for me to be speaking with you directly in person, for I knew that you have been such blessings for many seminaries and schools of theologies around the world. And I was deeply mesmerized by your research and ideas, especially on this topic earlier. And I read your first book in 1987, Bible Believers and Fundamentalists in the Modern World. Therefore, my question would be, is there any unifying force for Christians across denominations in America? For instance, we have communion of churches here in Indonesia and they are functional. Because it seems to me that Christian churches in the US are so divided between Republican, Democrat, conservative, liberals, especially when it comes to churches. The conservative ones are the PCA, not the PCUSA, Southern Baptist, and their allies. Meanwhile, on the other hand, we have Methodist, Unitarian, etc. With that being said,
People have different stances on different social movements, such as Black Lives Matter, gender ideology, climate change, women's right, pro-life or pro-choice. And we have seen those differences, and the list goes on. Where is that type of organization of churches that will unite people to say that we should put aside those differences and bring people together as one body of Christ? Thank you. That's a lecture on its own. I think Baik, you saya might coba be a preacher. saya coba rangkum ya, bahwa pertanyaannya menanyakan pada Ibu Nancy, Felix, Yeah. ya, Felix bertanya bahwa Rivo. Rivo sangat merupakan penggemar Ibu Nancy, sudah mengikuti beliau, karya-karya beliau dan bahkan membaca buku dari yang ditulis tahun 87. Dan pertanyaannya menanyakan tentang bagaimana organisasi gereja di Amerika menyatukan segala perbedaan dari keragaman kekristenan yang ada di Amerika untuk satu tujuan, yaitu menjadi satu tubuh Kristus. Again, the answer starts with we're as divided over that as we are on everything else. Jawabannya adalah ada banyak perbedaan dan di Amerika juga semuanya kita sangat orang Amerika terpecah untuk menjawab pertanyaan itu sebagaimana juga menjawab banyak pertanyaan lain di Amerika. There is the National Council of Churches, which is largely liberal bodies. There is the National Association of Evangelicals, which is the more conservative body. Ada organisasi-organisasi seperti yang disebutkan Ibu Nancy tadi, ada dua, yang satu yang lebih umum, Dewan Gereja di Amerika, dan ada juga yang Dewan Gereja Evangelical yang lebih untuk kalangan konservatif. I think where we may have more opportunity to find common ground is around specific issues, and I think especially about the environment. It turns out that there are quite a few evangelicals who have figured out that climate change might just be real and are joining with more liberal Christians and people of no religion at all in forming organizations to try to fight climate change. Dari segala perbedaan itu, menurut Ibu Nancy ada satu hal yang mungkin bisa menyatukan perbedaan, yaitu ketika kita melihat kita bersepakat terhadap isu-isu tertentu, misalnya isu lingkungan. Saat ini di Amerika juga kelompok konservatif juga sudah mulai memahami dan bisa menerima bahwa perubahan iklim itu adalah sesuatu yang nyata, dan bekerja bersama-sama dengan kelompok progresif dan juga kelompok yang tidak mau dikategorikan sebagai kelompok beragama Kristen untuk memerangi perubahan iklim. And I think that's perhaps a lesson that's not just for American Christians, that it's often the case that we find common ground around specific things that we can work together on, rather than trying to find a way to say, here's our grand scheme of unity, where we're all one. I don't think we're going to be all one anytime soon. Dan menurut dan mungkin itulah cara kita untuk berada dalam satu untuk bisa bersepakat bahwa kita melihat masalah-masalah yang tertentu, masalah-masalah kecil yang kita bisa berdiskusi dan mencari jalan keluar bersama-sama. Tetapi kita tidak bisa melihat gambaran besar dengan keyakinan idealisme yang tinggi bahwa kita semua akan menjadi satu, karena itu kayaknya tidak akan terjadi di waktu yang dekat. We have some more comments, questions. These are good ones. Ada pertanyaan lagi? Yes. The young lady in the fifth row. Mungkin mic-nya bisa dioper. Thank you for the opportunity that has been given to me. My name is Intan. I want to ask a question. It has been said the America, politics, and Christianity are deeply connected.
Religion has been even made a political tool in the state. To my question, I wonder what will happen if religion and the country are separated, and will the religion and the country be separated? Thank you. Tadi dikatakan bahwa agama dan negara di Amerika terpisah ya. Jadi apakah yang akan terjadi jika memang tadi dikatakan bahwa kekristenan sangat berakar pada sejarah Amerika dan politik Amerika. Pertanyaannya bagaimana, apa yang akan terjadi jika dipisahkan? I want to make sure I understand your question about separating religion and the country or the state. Are you asking about the role of religion in government, or are you asking about the role of religion in the culture, the country? The country. The country, yeah. I would say that there is still a very strong presence of religious institutions and practices and values in American society, but not perhaps as strong as it once was. It's hard to measure these things, but I think that many people would say that we're still very Christian. Other people would say we've completely lost our way, we're not Christian at all anymore. I think the truth is somewhere in between. Ibu Nancy tadi ingin mengklarifikasi pertanyaan, apakah pertanyaannya antara perbedaan antara gereja dan negara atau gereja di negara, dan ditanyakan di dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat. Sehingga jawabannya adalah bahwa saat ini masih ada praktek-praktek keagamaan yang sangat keras, yang sangat kental, terasa di seluruh lapisan masyarakat Amerika Serikat. Tetapi memang sudah lebih berkurang, tidak seperti sebelumnya. Walaupun hal ini tentunya sulit untuk diukur. Ada banyak pendapat yang masih, banyak orang yang masih berpendapat bahwa kami sangat Kristen, tapi ada banyak juga yang mengatakan kami tidak Kristen. Terima kasih. Other comments, questions? Yes, in the back. Yes. Okay. Well, thank you for the time I'll welcome for me. My name is Albert from history religion subject B class. Okay, my question is, what do you think about? I call ma'am. What do you think about the spread of Christianity and its accompanying act of violence? That the Bible say to spread Christianity with love, but on the other hand and other side, we know that the spread of religion is also carried out more effectively with violence actions. For example, when colonialism was motivated by gold, gospel, and glory. Thank you. Pertanyaannya bagaimana kekerasan yang ada dalam sejarah kekristenan juga bisa. Sorry, I missed the last. Oh, you got it. Glory, yeah. Bagaimana sejarah agama Kristen dari dulu memang selalu dipenuhi oleh kekerasan, bahkan sampai sekarang, begitu ya. Jadi pertanyaannya bagaimana? Kira-kira bagaimana pandangan ibu gitu loh. Oh, oke. Nah, karena kan kalau misalnya penyebaran ke agama Kristen itu kan harus dengan kasih, tapi di sisi lain juga dibantu dengan adanya kekerasan gitu. Okay. Terima kasih. So as I noted in my lecture, in the U.S., Christianity has in fact often been associated with violence, with imposing white culture on indigenous people,
And that, of course, being very similar to the kind of colonialism that has been expressed around the world. I would take issue with your statement that Christianity is more effectively spread that way. It seems to me that what we have in the history of Christian mission is a very mixed picture because it also included starting schools and universities and hospitals and doing other kinds of things that were very beneficial to the societies where Christianity went. At the same time that the gold and the glory were part of the picture. Di Amerika Serikat seperti yang saya ungkapkan tadi dalam penjelasan saya, memang kekristenan dihubungkan dengan kekerasan. Tetapi saya tidak setuju dengan Albert yang mengatakan bahwa penyebaran agama Kristen efektif dengan kekerasan. Karena kalau kita lihat misionari-misionari yang bergerak menyebarkan agama Kristen di seluruh dunia, membangun sekolah, membangun universitas, itu semua juga efektif untuk menyebarkan agama Kristen. There was a question in the back. Yes, yeah. Woman in the white shirt. Yes. Boleh dioper mic-nya? Ya. Oh, dua-dua. There are two. Can I first and after that? You work it out. We all in here know about that. Have many races for black people, and after that, I want to talking about the LGBT in American like. Are Christian values not being implemented enough? Because we have much races and LGBT stand exists in there. Thank you, ma'am. Pertanyaannya adalah bagaimana kekristenan dan nilai-nilai kekristenan di Amerika, karena di Amerika ada rasisme dan juga ada LGBT. The issue of LGBTQ persons is something that is, again, very much an issue for American Christians. Currently, the United Methodist Church is splitting over that particular issue. Ironically, I think what will happen is that those who leave the Methodist denomination are the more conservative people, and it will allow the main United Methodist Church, the people who stay, to take a much more inclusive and progressive stand in welcoming gay and lesbian people. This is an issue that the different denominations in the U.S. have slowly but surely worked through, and many of the more liberal denominations are very inclusive of gay and lesbian people, do marriages, ordain people, and so forth. While people on the more conservative side are very opposed and take very active political stands against gay and lesbian inclusion. Terkait dengan isu LGBTQ di Amerika Serikat, terdapat perpecahan di dalam umat Kristen, khususnya di beberapa denominasi yang sudah terpecah juga. Salah satu contoh adalah di Gereja Methodist United, di mana di situ sudah terpecah, dan bagi mereka yang tetap bertahan adalah kaum kelompok progresif yang lebih inklusif menerima kaum LGBTQ, sedangkan mereka yang meninggalkan gereja Methodist adalah mereka yang lebih konservatif. Dan ini juga terjadi di denominasi-denominasi kekristenan lain di Amerika, di mana ada beberapa denominasi yang lebih progresif dan inklusif, tetapi ada juga yang menentang, dan secara politik juga menentang.
Did that answer your question? Then your friend. Okay, thank you for the time. Allow me to introduce myself. My name is Chriatianity. Very interesting about racism in United States. My first question. You look lovely. Don't let them laugh. Thank you. My first question is, what efforts have been made by Christian organization to address issue of racism in the United States? And my second question is, how has the issue of racism impacted to relationship between white Christian and black Christian in United States? And my last question is, what effort have been made by Christian communities to address the issue of political violence in the United States? Thank you. Pertanyaannya ada 3, usaha apa yang telah dilakukan oleh organisasi-organisasi kekristenan di Amerika dalam memberantas racism. Kedua, bagaimana hubungan antara orang Kristen kulit hitam dan orang Kristen kulit putih di Amerika dalam kaitannya dengan rasisme tadi. Dan yang terakhir adalah tentang pandangan-pandangan politik dan yang terjadi di Amerika. Well, you saw the numbers about how people who are adherents of white Christian nationalism they don't think racism exists. They think that white people get discriminated against. I just don't understand, but that's how that part of American society response and American Christianity response to racism is to say it doesn't exist. It only exists, well, to quote a line from the new Speaker of the House, it's a problem of the human heart. It's individual, not something that is systemic or structural. Tadi di dalam slide sudah ditampilkan bagaimana orang kulit putih yang Christian nationalism, mereka tidak menganggap ada racism di Amerika. Bahkan mereka melihat bahwa semakin kemungkinannya bahkan kulit putih yang akan terdiskriminasi, bukan kulit hitam. Ini yang Ibu Nancy juga tidak paham bagaimana bisa orang berpikir seperti itu, tapi itulah kenyataannya. Bahkan terkait dengan politik, ketua DPR Amerika ya, Parlemen Amerika mengatakan bahwa itu bukan masalah sistem, tetapi itu masalah dari tiap-tiap individu. But that's not the whole story, thankfully. Tapi itu bukan cerita yang seutuhnya, untungnya. There are many American Christians that are trying very hard to think about the implications of our long history of racism. And let me just tell you the story of a couple of churches in Boston that I know about. They have studied books and writings about the history of racism. They have invited their African American neighbors to come and tell them about what's going on. And they are working on actually using some of their church budget to engage in reparations, in projects that will repair some of the damage, the long, painful damage of that racism in American society.
Tetapi ada banyak cerita positif, yaitu yang terjadi di mana masyarakat Kristen di Amerika menyadari bahwa memang ada sejarah panjang rasis di Amerika, dan gereja-gereja mulai bekerja untuk melakukan pemulihan. Seperti contoh gereja-gereja di Boston yang Ibu Nancy ketahui, mereka menyelenggarakan penelitian-penelitian tentang rasisme, kemudian mereka membuka dialog-dialog dengan warga kulit hitam, dan mereka menggunakan anggaran gereja untuk melakukan upaya-upaya pemulihan yang bisa dilakukan untuk memulihkan lagi luka akibat rasisme yang begitu panjang dalam sejarah Amerika. Other comments or questions? Yes. Can we get the mic over to the woman with the yellow top? The dark yellow top. Yes. Okay, let me introduce myself. My name is Lestana Vanity Gultom. Before I say my question, I want to say thank you to Ma'am Nancy, who have explained the discussion for today. In my opinion, this discussion is very important to us. Okay, I have two questions. Number one is, how does the US government respond to people who adhere the atheistic and agnostic understanding? And the second, why doesn't America adopt the scholarist ideology where America is the default country? And what are the influencing factors that lead to the saying that America is not scholarist? Thank you. Tell me again how the government responds to what? I didn't catch what you... To the atheist and agnostic. Atheism, okay. Yes. Thank you. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama adalah bagaimana pemerintah Amerika menanggapi orang-orang yang ateis dan agnostik di Amerika. Dan pertanyaan yang kedua, I missed the second one. Maaf, Lestari, pertanyaan keduanya. Why doesn't America adopt? Oh, okay. The secularism, yeah? Yeah. Okay. Again, she just wants to get evidence that people say America is not secular. Yes. Pertanyaan kedua adalah bagaimana, apa saja bukti-buktinya yang bisa ditunjukkan yang menyatakan bahwa Amerika bukanlah negara sekuler. Benar? Oke, terima kasih. Increasingly, our government officials, especially Democrats and not Republicans, will say things like, we want to include people of faith and no faith. There's a recognition that not everyone is part of a religious tradition, and that's being spoken aloud in an inclusive kind of way, so that there's, the notion is that in our public life, you don't have to have a religious identity to be a good citizen. Menjawab pertanyaan nomor 1, saat ini di Amerika khususnya dari Partai Demokrat sudah mulai menyapa orang dengan mengatakan ketika dalam sambutan-sambutan atau dalam pernyataan publik mereka menyebut orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak beriman, dan ini menunjukkan bahwa sudah mulai orang-orang yang tidak percaya pun sudah sudah diterima dan masuk dalam ruang publik di politik Amerika. Meanwhile, on the right, the Republicans, the white Christian nationalist folks would say that atheists shouldn't be included at all, and they actually think that most of America is atheist, just because we don't believe the same way they do. Tetapi di sisi lain, para garis kanan, mereka malah, khususnya Partai Republik, mereka tidak mau menyertakan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang ateis, dan mereka bahkan mengklaim bahwa
Amerika sudah lebih banyak orang ateis di Amerika hanya karena orang-orang itu tidak sejalan dalam pandangan politik dan nilai-nilai yang dianut oleh orang-orang Partai Republik walaupun mereka tadi tetap percaya pada Tuhan. Did that answer your question? How are we doing on time? We have one more. Time for one more, okay. Thank you for this opportunity. My name is Herman, not Herman. Bukan juga Amerman. I have one question. To what extent local wisdom influence in many religion in US? Localism? To what extent sejauh apa local wisdom influence in many religions in US? Because if we talk about sociology religion, I think we must talk about the local wisdom. For example, in Indonesian, all religion, I think that influence the local wisdom. Thank you. Pertanyaannya dari Pak Herman, seberapa jauh local wisdom how do you say local wisdom in Indonesia? Kearifan. Terima kasih Pak Herman. Bagaimana kearifan lokal mempengaruhi agama di Amerika? That's a really interesting question. I think what we do see is at least some learning from the various diversities that have been a part of the American experience. So as people come from different places, they bring different traditions, and those sometimes begin to be incorporated into the traditions that are already present in a community. So, for instance, my congregation, Presbyterian and Congregationalist, built an altar for Day of the Dead, which is a Mexican Catholic holiday. One might say we appropriated their tradition, but more generously, we're attempting to learn from the tradition that they have brought into American Christianity. We haven't learned a great deal from our indigenous neighbors. That is another place where I think many more progressive American Christians are attempting to be more open and in conversation with indigenous communities nearby, to acknowledge the land that we sit on that was appropriated from those communities and so forth. Pertanyaan yang sangat menarik, di mana kita mengacu kembali pada keberagaman yang ada di Amerika, di mana sejarah agama-agama dibawa oleh orang-orang yang datang ke Amerika, dan perbedaan itu termasuk dari perbedaan tradisi-tradisi yang dibawa masuk ke dalam agama di Amerika. Khususnya di gereja Ibu Nancy, di Presbyterian, di gereja Presbyterian, saat ini mereka juga misalnya sudah belajar tentang tradisi di Meksiko. Mereka membangun altar untuk mengenang tradisi Meksiko yang mengenang orang yang sudah meninggal, dan mereka bukan hanya untuk mengakomodir budaya Meksiko, tapi juga untuk belajar dari budaya itu. Tapi sayang sekali memang tradisi-tradisi lokal dari kaum pribumi belum banyak yang dieksplorasi untuk masuk ke dalam kekristenan di Amerika.
Okay, thank you. Wonderful questions. I can tell you're getting a great education here. Pertanyaan yang sangat hebat dan itu membuktikan bahwa teman-teman sekalian mendapatkan pendidikan yang luar biasa. Check. Okay, once again, please make a big applause. Thank you, Professor. Thank you juga Ibu Francesca. And also we have to express our gratitude to our beloved Dean, Pak Ishak, who make this happen. And sebelum kita ibadah nanti, akan ada ibadah teman-teman, jangan lupa. I think we should documenting ya, foto ya, we should take a photo together. Yes. And thank you to our translator. Yes, thank you, Francesca, to help us too. Teman-teman panitia. Yeah, so we will take a picture with Ibu Nancy. Probably Ibu Nancy will, and Pak Jack as well. Pak Jack, can you come over? Yeah. So Ibu Nancy and Pak Jack will probably stand here, somebody, and the committee can take picture from that side to this side, so everybody will be covered. Yeah. Siapa yang ini? Who's responsible for all the photos? Everybody? Ada, yes. Dari atas. Stand up please guys. Make sure that you look handsome and beautiful. Thank you guys. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa dan silakan teman-teman boleh melanjutkan ibadah bersama di BU.